This conference will now be recorded. Good morning, friends. In today's class, we are going to discuss about problems on RH criteria. So, in these problems, they will give the one unknown value. We have to find that what is the value of that unknown parameter and what is the stability for making that value of unknown parameter. So, that is K. And based on this unknown parameter and based on how we can make the stability, we are going to be solve that a few problems. And this is the last class based on the RH criteria problems. Okay, so now what we are going to discuss in today's class, that is the previous year questions. Okay, so what are the questions asked many times, so we will discuss that questions in this class. And listen carefully, these questions are directly 10 marks question. So you can see the question here. There is the open loop transfer function of a unity feedback control system is given by g of s is equals to k divided by s plus 2 into s plus 4 into s square plus 6x plus 25. Now this is the question they given, and what we are going to be find means by applying Routh criterion, discuss the stability of the closed loop system as a function of k. So here we are going to be find the k value and what is the value which makes the stability of the system. And next thing is determine the value of k which will cause sustained oscillations in the closed loop system. So oscillations in the sense there is a breakdown in the process. So we are going to be find that particular value and what are the corresponding oscillation frequencies. So we have to find the three answers for this. One is range of k and what is the value of k for making that system oscillate and what is the oscillation frequency. So you are going to be find that these three results. Now let me do this problem here. The given transfer function is a open loop transfer function. So we have to find that static equation by using this equation 1 plus g of s into h of s equals to 0. So from this equation, I'm going to be find that static equation. So the formula of static equation is this is 1 plus and g of s is k divided by s plus 2 s plus 4 into s square plus 6s plus 25 into 1, that is h of s is 1 because it is a unity feedback system and it is equals to 0. Now I'm going to be simplify this problem. See, if you simplify this equation, the static equation becomes s plus 2 s plus 4 into s square plus 6s plus 25 plus k equals to 0. This is the static equation. Now I'm going to be expand this. So if you multiply these two terms, this one, you get s square plus 6s plus 8. So this is the if you multiply these two terms, you will get this one and s square plus 6x plus 2s plus k equals to 0. Now I'm going to be multiply these two. We'll get s power 4 plus 6x cubed plus 2s square plus 6x cubed
plus 36 s square, 6 to the 12, 25 into 6, you will get 150s. So this is 25. 150s, next 8s square plus is the 48s and 25 8 at 200 plus k equals to 0. Now finally we will get that s power 4 plus 6 and 6, 12s cubed plus 2, 38, 38, 46 and there is one more there, 2s square, sorry, 25s square, this is 25, 36, 50, 61 and 8, 69 s square and plus 198s, 150, 48, so 198s plus 200 plus k equals to 0. So this is the final characteristic equation. Now for this we have to obtain the root, we have to construct the root array. So first of all you have to write down in this way, s power 4, s cubed, s square, s power 1 and s power 0. So the higher order is even term, right? The first row should be constructed with respect to that even coefficient and second row we can construct by odd coefficient. So even coefficients means 1, 69 and 200 plus k. So these two combination is constant, right? So you can write 200 plus k. This is row one, first row. Next second row you will get 12, 198 and 0. 12, 198 and 0. So if you so ఇక్కడ higher value ఉంది కాబట్టి దీన్ని 12 తో divisible చేస్తాం. ఓకేనా? So if you divisible by 12, then you will get, here is 1 and what is the 198 by 12? 198 divided by 12. So you have to write like that. So here the row s cubed row which is divisible by 12, then you will get, so ఆ విధంగా రాసిన తర్వాత రాయాలి ఇక్కడ. What is 198 by 12? Right, 16.5. 16.5. Now we are going to be find that s square, that is s square row. First 69 minus 16.5 divided by 1. 69.69, that is 59, 59 or 53, 52.5. The value is 52.5. Next 1 into 200 plus k minus 0 divided by, so 200 plus k. So ఈ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ కాలమ్ సెకండ్ కాలమ్, ఈ ఎలిమెంట్ ఈ నెంబర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాలమ్ థర్డ్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఫోర్త్, ఆ విధంగా తీసుకురావాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సో యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్ 52.5 into 16.5. You will get, what is the value? 52.5 into 16.5. What is the multiplication of these two?
52.5, right? 866.25. Okay. So into 16.5 minus 200 minus k divided by 1. So 866.25 minus 200 minus k divided by 1. So here we'll get 52.5 will get 52.5. So 200 if you subtract from here, then you get 666.25 minus k divided by 52.5. And what is the value here? Second term in S1 row. So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? This term here. What is the value you can apply here? Here. That is second element in S1 row. So 52.5 and into చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? Next 52.0 and 0. So you'll get 0 here. And finally the s power 0 value is 200 plus k. Okay now so for stability so oka system stability avante manaku two conditions unnai. Okati first column lo anni positive undali, next ఏ వాల్యూ కూడా 0 ఉండకూడదు. సో ఈ రెండు పాసిబుల్ అయితే దెన్ we can make it as a stable condition. Now see the first so ఇక్కడ మనకు k టర్మ్ అనేది S1 రో లో S0 రో లో ఉంది. S1 రో లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే 666.25 మైనస్ k డివైడెడ్ బై 52.5 ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ అనేది 0 కాకూడదు, నెగటివ్ కాకూడదు. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దట్ k is so that is its value should be 666.25 minus k value should be greater than 0. 0 ఉండకూడదు, నెగిటివ్ వాల్యూ. సో ఈ టర్మ్ లో మనం k వాల్యూ ఏదైతే సబ్మిట్ చేసామో ఆ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి. ఇప్పుడు k వాల్యూ ఏమని తీసుకోవచ్చు? k వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 666.25. అంటే ఇక్కడ k వాల్యూ అనేది 666.25 తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఒకటి తీసుకుంటే 0. సో దేనికన్నా లెస్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఎక్కువ వాల్యూ తీసుకున్నా నెగటివ్ సైన్ వస్తుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి k వాల్యూ షుడ్ బి k లెస్ దాన్ 666.5. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 200 ప్లస్ k. ఇప్పుడు k వాల్యూ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడు k వాల్యూ k ని గెయిన్ అంటారు. ప్రాక్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో k వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ value change from 0 to infinity. Okay, 0 kన్నా తక్కువ ఉండదు. Okay, so here you can say that for 200 plus k, here k should be greater than 0. Okay, so from these two relations we can say that the k value should be lies in between k 666.25. సో k వాల్యూ అనేది 0 కి 666.25 కి మధ్యలో ఉంటేనే ఈ సిస్టమ్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు 666.24 పెట్టారు అనుకోండి, సో యూ విల్ గెట్ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ స్టేబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే 1 కానీ 2 కానీ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఏ వాల్యూ పెట్టినా ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ ఆన్సర్. అండ్ సో ఏమడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k ఫర్ మేకింగ్ ద స్టెబిలిటీ, ద రేంజెస్. ఓకేనా? రేంజెస్ కనుక్కున్నాం 0 to k and 666.25. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? determine the value of k which will cause sustained oscillation. Sustained oscillation some disturbance జరగాలి. ఓకే? సో డిస్టర్బెన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఒకటి నెగటివ్ సైన్ అన్నా రావాలి లేదా 0 అన్నా అవ్వాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెన్ దిస్ టూ దెన్ వి కెన్ ఇట్ మేక్ ద ఆసిలేషన్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను k is equals to, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 0 less than k less than 666.25. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్. నెక్స్ట్ రెండోది
when k is equals to 666.25 ఏమవుతుంది? when k is equals to 666.25 చేస్తే ఈ s power 1 ఉంది కదా, ఈ రో మొత్తం 0 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇట్ మేక్స్ దట్ ద సిస్టమ్ షుడ్ బి ఆసిలేట్. సిస్టమ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 0 ఏంటంటే మన ప్రాసెస్ ఆగింది అనమాట, నిలిచిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ రాకూడదు. ఇట్ మేక్స్ ఇట్ 0. ఈ 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? when k is equals to 666.25. see here. ఒకసారి ఆన్సర్ చూడండి. See this answer. The system is oscillate. Second answer. The system is oscillate when k is equals to 666.2. అంటే ఈ k ప్లేస్ లో 666.25 అప్లై చేస్తే ఈ రో మొత్తం 0 అవుతుంది. రో మొత్తం 0 అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు స్టెబిలిటీ కండిషన్ కి కొంచెం ఆసిలేట్ జరుగుతుంది. ఆసిలేట్ అంటే ప్రాసెస్ నిలిచిపోతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ బి. నౌ ఇఫ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ ఆసిలేట్, ఒకవేళ ఆసిలేట్ అయితే ఆసిలేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తాం. ఓకేనా? ఇఫ్ k is equals to 666.25, ఓకేనా, అయితే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 0 అవుతుంది. ఓకేనా? 0 అయినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? we have to consider that auxiliary equation. ఓకేనా? now what is the auxiliary equation here? so that is the above row of s అంటే s power 1 కన్నా పైన ఉండే రోని మనం auxiliary equation కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను auxiliary equation కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. Now I'm going to find the auxiliary equation. So you can really consider the auxiliary equation, the above row of s power 1. చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ రాలి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ s స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 52.5 s స్క్వేర్ ప్లస్ 200 ప్లస్ k అంటే s పవర్ 0 అంటే 200 ప్లస్ k వస్తుంది. సో ఇక్కడ k వాల్యూ ఎంత మనం ఆల్రెడీ అసైన్ చేస్తున్నాం కదా, 666.25. సో ఈ k వాల్యూ 666.25 అయితేనే మనకు సిస్టమ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది. సో అందుకని నేను k వాల్యూ 666.25 తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ 52.5 s స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 866.25. next s square equals to 866.25 divided by 52.5. what is the value of this value అనుకోండి ఒకసారి. minus 866.25 divided by 52.5. what is the value? right, minus 16.5. so s square equals to minus 16.5. so s is equals to square root of plus or minus square root of minus 16.5. so root of 16.5 ఎంత వస్తుందమ్మా? సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి బయటకు వస్తే j అవుతుంది, ఇమాజినరీ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఇస్ ద రూట్ ఆఫ్ 16.5? right, 4.06. 4.06. generally the s can be written as s is equals to plus or minus j omega. ఓకేనా? ఈ విధంగా అంటే s డొమైన్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఒమేగా ప్లేస్ ఎంత ఉంది? ఒమేగా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4.06. దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద frequency of oscillation. what is the units of omega?
So Hertz is frequency. All right. So for omega, its radians is radians per second. Okay, na? Omega units which radians per second. Now we see the results. So so first question is, first answer is the range of K for stability is 0 less than K less than 666.25, and the system oscillates when K is equals to 666.25, and the frequency of oscillation is so ఈ క్వశ్చన్ 3-4 times అడిగాడండి మీ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్పబోయే క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంటే. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా అంటే మాక్సిమం మీకు 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కనుక ఇస్తే కే వాల్యూ కనుక్కోమని రేంజెస్ కనుక్కోమని ఇస్తారు. లేదు 4 మార్క్స్ అంటే జస్ట్ మీకు ఫస్ట్ కేసు ఉంది కదా రౌతర్జ్ క్రైటీరియాలో, ఆ విధంగా అడుగుతాడు. ఓకేనా, నౌ డూ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద most important question. Here it consists of two unknown parameters. One is K and A. We have to find that K value and A value. Let me see that how we can solve. And see the question. The open loop transfer function of a unity feedback system is given by G of S is equals to K into S plus 1 divided by S cubed plus AS square plus 2S plus 1. Determine the value of K and A so that the system will oscillate at frequency of 2 radians per second. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ మీరు 2 రకాలుగా కనుక్కోవచ్చు. ఎలా అంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ గా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి డినామినేటర్ ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వేసుకోవచ్చు. లేదు డైరెక్ట్ గా 1 + GS + HS ఆ విధంగా వేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వేస్తే మీకు సింపుల్ గా అయిపోతుంది. మళ్ళీ మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్ సో G of S divided by 1 + G of S H of S చేస్తే టైం ప్రాసెస్ ఎక్కువ అన్నమాట. ఓకేనా, సో డైరెక్ట్ గా మీరు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏది 1 + G of S H of S ఈక్వల్స్ టు 0. మామూలుగా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా కానీ ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా, నౌ ద G of S వాల్యూ ఇస్ K into S plus 1. So students listen carefully, this problem is very important. K divided by S plus 1, S cubed plus AS square plus 2S plus 1 equals to 0. So we are going to be find K value and A value. And here H of S is unity feedback, right? Its value is 1 into 1 equals to 0. Now let's start the problem. And it is equals to S cubed plus AS square plus 2S plus 1 plus KS plus K equals to 0. Now here we are going to be separate that S term. S cubed plus AS square plus 2 plus K into S. 2 plus K into S plus 1 plus K. So ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. అంటే కాన్స్టెంట్ టర్మ్ S టర్మ్ సెపరేట్ గా. Now we are going to be construct the row array. So here the higher order is 3, right? Then you will get first row with odd coefficient, second row with even coefficient. S cubed, S square, S power 1, S power 0. Then odd coefficient 1, 2 plus K. And second row you will get A 1 plus K. Okay, now the first term in S1 row. So we'll get A into 2 plus K minus 1 minus K. So bracket is 1 plus K divided by A. And here 0 will get, and finally the last term is 1 plus K. Now
from this route array, we are going to be find the value of a and that is a and k value. Okay, now see here, if the elements of S1 row, so if the elements of S1 row are all zeros, then there is a existing on auxiliary equation. Okay, so ఒకవేళ ఈ మొత్తం వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే మనము auxiliary equation కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, auxiliary equation కన్సిడర్, సో ఈ విధంగా రాయండి. సో if the elements of S1 row are all zeros, then there is existing on auxiliary equation. The roots of auxiliary equation are purely imaginary, then roots are lying on imaginary axis. Okay, ఎప్పుడైతే రూట్స్ కనుక్కుంటామో ఆ రూట్స్ అనేవి ఇమాజినరీ యాక్సిస్ అయితే then the system should be oscillate. The frequency of oscillation is a root of auxiliary equation. So ఇప్పుడు మనం దీని నుంచి ఏం చేయాలంటే ఈ S1 రో మొత్తాన్ని మనం జీరో చేయాలి. జీరో చేయాలంటే we have to be consider this entire value is 0, then we can consider that auxiliary equation. ఏమొస్తుంది auxiliary equation? as square plus 1 plus k equals to 0. ఇదే వస్తుంది. So this is the auxiliary equation. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ సేమ్ ప్రాబ్లం అడుగుతాండి, ఇక్కడ చేంజ్ ఏం చేయడు. సో డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం యూ విల్ గెట్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు as square is equals to, so what you will get minus 1 plus k. S square equals to minus 1 plus k divided by a, and s is equals to plus or minus j square root of 1 plus k divided by a. So this is the frequency of oscillation. Okay, మనకు ప్రాబ్లం లో ఎంత ఇచ్చారు frequency of oscillation? The frequency of oscillation is 2 radians per second. So here omega is equals to, so that is s is equals to plus or minus j omega. So ఇక్కడ omega వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? plus or minus j2, 2 radians per second ఇచ్చా కదా j2. ఇప్పుడు దీని ఈక్వేటింగ్ ఏంటి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 2 j క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అప్పుడు 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 plus k divided by a. ఇది వస్తుంది. ఓకేనా, నౌ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో బోత్ సైడ్స్ స్క్వేరింగ్ చేసి ఎలా వస్తుంది? So if you squaring on both sides, then you will get 4 is equals to 1 plus k divided by a. So ఇక్కడ నుంచి మనం k వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా, సో k is equals to 4a minus 1. ఓకేనా, now from S1 row, సో ఫ్రమ్ S1 row అంటే ఇది తీసుకోండి. సో ఇది మన ఈక్వేటింగ్ 0 అనుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఈక్వేటింగ్ 0 అంటే ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో a into 2 plus k, ఎందుకంటే ఇది 0 అయితేనే మన సిస్టమ్ ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక కంప్లీట్ రో 0 అయినప్పుడు సిస్టమ్ విల్ బి ఆసిలేట్. మైనస్ 1 plus k divided by a equals to 0. Then you will get a into 2 plus k minus 1 plus k equals to 0. Now I am going to be simplify this. So ఇది కొంచెం lengthy problem, listen carefully. సో మీకు నా మెటీరియల్ ఫాలో అయితే మీకు నీట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ తో సహా ఇచ్చాను, అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏం రాయాలండి. ఓకేనా, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి సింప్లిఫై దిస్. 2a plus k minus k minus 1 equals to 0.
Now here I am going to be take 2a, then 2a minus 1 plus k taken as common and a minus 1 equals to 0. So already we know the value of k, right? So I'm going to be substitute here 2a minus 1 plus k value is 4a minus 1 and its value is a minus 1 equals to 0. Now I'm going to be expand this 2a minus 1 plus 4a square minus 4a minus a plus 1 equals to 0. So finally we'll get 4a square. So ఇక్కడ plus 1 minus 1 cancel అవుతుంది. 4a square minus 5a plus 2a. So we'll get 3a minus 3a. 4a square minus 3a equals to 0. 4a square equals to 3a. A get cancelled, then a is equals to 3 by 4. If a equals to 3 by 4, what is the value of k? What is the value of k? 2. Okay now. So this is the value of k, and so if you substitute k is equals to 2 and a equals to 3 by 4 into row rate, you will get all the values in so you can get that what is the stability condition. Okay now. So let me see the result of this equation. See, when system is oscillate at a frequency of 2 radians per second, k is equals to 2 and a equals to 3 by 4. Okay. So ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా సార్లు అడిగారు. సో బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకేనా. సో మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వేయకండి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ ఆన్ దిస్. సో మీరు ఏ స్టెప్ అయితే చేయాలనుకుంటారో ఆ స్టెప్ చేయాలి. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్సిడరింగ్ ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్. సో ఆ విధంగా రాస్తేనే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. జస్ట్ టు ఫాలో దట్ వాట్ ఐ గివెన్, ఐ ప్రొవైడెడ్ యూ మెటీరియల్. సో మీకు మెటీరియల్ ఏమైతే ఇచ్చానో దాంట్లో ఉంటుంది. నీట్ గా ఆ మెటీరియల్ ఫాలో చాలు. సో యూ విల్ షూర్లీ యూ విల్ గెట్ more than 85 marks. Just to only nature material follow it. Okay na? So let me see that last problem. So this is the last problem on RH criteria. So din tarvata ne stop chestanu, tarvata next topic veldam. Okay na? So next problem is so directly I am going to write so the problem is just given parameters just note down. So here g of s is given by g of s is equals to, so this is the one more type. Okay na? K into e power minus s divided by s into s square plus, so this is s square plus 5s plus 9, 5s plus 9. So this is the open loop transfer function, and h of s is equals to 1. It is a unity feedback. Now we are going to be find that static equation by using this formula 1 plus g of s h of s equals to 0. Equals to 0. Now see here it has the exponential form e power minus. Okay. So there is a one formula here, that is e power minus st is given by 1 minus st. So this is the formula. E power minus st is equals to 1 minus st. Okay. So now I can replace here e power minus s by 1 minus s. Okay. So 1 plus k into, so instead of e power minus s I can substitute 1 minus s.
divided by s into s square plus 5s plus 9 into 1 equals to 0. Now if we simplify this, the chaotic equation you will get s into s square plus 5s plus 9 plus k into 1 minus s equals to 0. So I'm going to write that chaotic equation. S cubed plus 5s square plus 9s plus k minus ks equals to 0. Now if you substitute this, s cubed plus 5s square plus 9 minus k s plus k. Now find the range of k value here. ఇప్పుడు దీన్ని రో తరే కన్స్ట్రక్ట్ చేసి వాల్యూ ఆఫ్ k ని కనుక్కోండి. వాట్ ఇస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ k here? So I'm going to write that s cubed plus 5s square plus 9 minus ks plus k equals to 0. So now I am going to be construct the truth array for this equation. S cubed s square s power 1 s power 0. So you will get that R coefficient 1 9 minus k next 5 k. So here the first element in S1 row 5 into 9 minus k minus k divided by 5 and it is 0 and k and 0. Now if what is the value of k here? So what is the range of k? Okay, say kuchundi. Now take this value from this equation. So e value అనేది greater than 0. ఈ రెండు వాల్యూస్ e value greater than 0 ఉండాలి. So greater than 0 ఉంటేనే then it should be stable condition. Now I am going to be consider this term. The 5 into 9 minus k and minus k divided by 5 should be greater than 0. Now 5 9s of 45 minus 5k 6k divided by 5 and it is greater than 0. So if you divide it by 5 you will get 9 minus 5 1s of 5.2k is greater than 0 and k is less than 9 by 12, that is 7.5. Nine by 1.2 it is 7.5. So from this relation, so ఇక్కడ second last row చూసుకుంటే k అనేది 0 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, ఓకేనా, బట్ it never be 0. So 0 ఉండకూడదు, it is always greater than 0. So okay, if you substitute k is equal to 7.5
then this will be positive value. Okay, now so then we can say that the k value should be less in between 0, k and 7.5. This is the range of k for making the stability condition. Okay, now right. So this is about problems on RH criteria. So we discussed about three cases. One is normal row array. Second one is if one of the element in a row is 0, and third case is if all the elements in a row is 0. So మన ఈ త్రీ కేసెస్ పైన ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఓకేనా? సో మాక్సిమం మీకు ఈ మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ రూట్ లోకస్. So this is the graphical representation of a system to find out the stability. Okay, now ఒక సిస్టమ్ యొక్క స్టెబిలిటీ కనుక్కోవాలంటే we are going to be represent in graphical way. So ఈ రూట్ లోకస్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ మీకు గ్రాఫ్ గీయాల్సి. సో for this problem you had to consider that normal graph. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు ఇవన్నీ రెడీ చేసుకోండి. నార్మల్ గ్రాఫ్ ఒకటి, తర్వాత జామెట్రీ బాక్స్. సో జామెట్రీ బాక్స్ లో మీకు ఏమిగా అంటే కాంపాస్ అండ్ ప్రొట్రాక్టర్. నెక్స్ట్ స్కేల్, పెన్సిల్, ఎరేజర్. ఓకే, సో కాంపాస్ ప్రొట్రాక్టర్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో మామూలు దీన్ని తెలుగులో డీ కోణం అంటారు. అండ్ ప్రొట్రాక్టర్ ఇస్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 నీడిల్స్. దీన్ని కాంపాస్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఈ రెండు కంపల్సరీ కావాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం రూట్ లోకస్ అనే ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసుకుంటాము. ఆ రూట్ లోకస్ కి మనకు గ్రాఫ్ కావాలి. సో నార్మల్ గ్రాఫ్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో మీకు థర్డ్ ఇంట్లో ఒక క్వశ్చన్ అనేది RH క్రైటీరియా పైన అడుగుతాడు ప్రాబ్లమ్స్. రెండో క్వశ్చన్ వచ్చేసి రూట్ లోకస్ పైన అడుగుతాడు. ఓకేనా? సో మీకు రూట్ లోకస్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ మెథడ్. అంటే మనము బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ చేసాం కదా, రూల్ 1 రూల్ 2 అలాగా ఇక్కడ రూట్ ఒక గ్రాఫ్ కంప్లీట్ గా అంటే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టెప్ కి మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా 10 మార్క్స్. సో దీనికి సబ్ క్వశ్చన్ ఏం అడగాడు, డైరెక్ట్ 10 మార్క్స్ పడతాడు. మీరు జస్ట్ ఒక పార్ట్ ఫస్ట్ కేసు చేసినా కానీ మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఆ విధంగా 5 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఈ 5 కేసెస్ సింప్లిఫై చేస్తే మీకు గ్రాఫ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రూట్ లోకస్ గురించి చదువుకుందాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ అంటే ఏమేమి స్టెప్స్. ఓకే, సో జనరల్ గా వీ కెన్ మేక్ ద స్టెబిలిటీ. ఒక సిస్టమ్ కి స్టెబిలిటీ కనుక్కోవాలంటే వీ కెన్ యూజ్ దట్ RH క్రైటీరియా అండ్ రూట్ లోకస్. కానీ RH క్రైటీరియా కాకుండా రూట్ లోకస్ ఎప్పుడు కనుక్కున్నా అంటే దట్ ఈస్ గివెన్ బై లిమిటేషన్ ఆఫ్ RH క్రైటీరియా. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద లిమిటేషన్ ఆఫ్ RH క్రైటీరియా? సో లిమిటేషన్స్ అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇటువంటి ఉంటే అది RH క్రైటీరియా. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇట్స్ స్టాటిక్ ఈక్వేషన్ షుడ్ బి ఇన్ ఆల్జిబ్రిక్ వే. సో ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ లో ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్మ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. సో ఇవి ఉంటే RH క్రైటీరియా మనం యూజ్ చేయలేం. ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఇస్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్. పోల్స్ కి జీరోస్ కి రిలేషన్ చేయాలి. సో ఈ 3 లిమిటేషన్స్ ఫర్ దట్ RH క్రైటీరియా. ఈ 3 లిమిటేషన్ మనం ఓవర్కమ్ చేయాలంటే then we can use that root locus method. ఓకేనా? రూట్ లోకస్ చాలా ఈజీ అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లోకి వచ్చేసరికి మీరు గ్రాఫ్ ఈ చెప్పిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని రెడీగా పెట్టుకోండి. ఓకేనా? రైట్. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడే క్లాస్. జస్ట్ ఫాలో ద మెటీరియల్. సో ఇంకా మీకు RH క్రైటీరియా పైన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో క్లాస్ టైం లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో అవి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్.